for the financial year 2025. Year-wise budgetary allocation and utilization of funds is given to him. For last 5 years before 2022, the total allotment was 50 crores in around 70 crores in 5 years, but only 7.5 crores were utilized. In this 3 years of time, we have sanctioned about 3,181 families. हांचे खातीर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट सेकंड इन्स्टॉलमेंट जाल्लो आसा आनी गेल्या ते 5 वर्सांक तुमी पळयलें जर जायत ओन्ली 765, whereas in these 3 years we could give the sanction order to 3,185 using around 47 crores. या वर्साक गेल्या ते वर्साक आमकां 20 crores आशिल्ले budgetary allocation, but this year it was brought down to 10 crores. या सगळे unutilized जे funds आशिल्ले last second installment, it has been observed that less than 35% of the beneficiaries under Atal Asra Yojana have availed both first and second installment. म्हणजे 65% of the people जे first installment घेतात ते utilization certificate दिना second installment ता येना. It's a very bad state. The department will conduct a survey to verify the reasons why more than 65% of the beneficiaries have not availed the second installment. Also, department will verify whether the beneficiaries have utilized the amount sanctioned for actual construction, reconstruction, repairs of the house under this scheme. The government is contemplating the necessary amendment to this scheme to ensure that the amount sanctioned is utilized only for construction, reconstruction and repair of the house. Speaker sir, आता साधारण आम्ही 3 लाखांच्यो जेन्ना फायल करतात, it is for reconstruction and new construction. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा की ट्रायबलाची स्कीम तुम्हीच बरे प्रमाणात डिझायन केल्ली. आयज आमच्या हातून भितर म्हणजे सोशल वेलफेअरान भितर ट्रायबलाची घरां ना. ट्रायबल डिपार्टमेंट टेक्स देअर अटल आसरा योजना. वेरेज आमकां ही 3 लाख पळय न्यू हाऊस करपाक वता, देर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इनवॉल्व, डॉक्युमेंटेशन इज इनवॉल्व. पहिले म्हणजे जमीन स्वताची आसची पडटा. जमीन स्वताची ना जर जाय जाल्यार ताका कोणी तरी लीज आउट करपाक जाय, भाडकाराच्या जमनीन भितर जायना. ते सगळे जाले जर जाय जाल्यार ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन काडचे पयलीं TCPन एप्रुवल जाय पडटा. ह्या सगळे गजाली करता म्हळ्यार 3 लाखां भितर ते वचपाक कोणशे म्हणजे 95% to 98% नोबडी गोज फॉर द न्यू हाऊस कन्स्ट्रक्शन. आमचे कडेन ज्यो स्किमी येतात त्यो हाऊस रिपेअर, आनी हाऊस रिपेअर आमी इतके सुटसुटीत केल्ले आसा. पयलीं हाऊस रिपेअरा खातीर आमी 1.5 लाख रुपया दितात, तातूंतले 75,000 रुपया आमी पयले दितात आनी तातूंतले आमकां 35%च येतात. आतां हे स्कीम घेवपा खातीर जायत्यो कटकटी आशिल्ल्यो त्यो आमी काडून उडयल्ले आसात. जर एखादे वेळ पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन पंचायतीन जर ताका 30 वर्सांची सर्टिफिकेट दिली दीस हाऊसेस, म्हणजे ताका भाडकाराच्या घरान आसलो, सरकाराच्या जागेन आसलो, कोमुनदादीच्या जागेन आसलो, आणि पण पंचायतीन सांगला की ती 30 वर्सां पर्यंत हे घर हांगा आसा अशें जर आमकां दिली सर्टिफिकेट दिली पंचायतीन, जाल्यार ताका भाडकाराचें ऑब्जेक्शन लागना, परमिशन लागना, सरकारी जमनीचें परमिशन लागना. सो वी कॅन सँक्शन हिम. अशा पद्दतीची ही स्कीम सुटसुटीत केल्या. पयलीं EWS म्हणून काडपाक पडटाले, म्हणजे दोज पीपल हू वेर अदर दॅन SC OBC तांकां EWSच्या म्हणजे EWS परत सर्टिफिकेट काडपाक गेले जर जायत जाल्यार खूब कटकटी. आनी EWS इज ओनली फॉर 8 lakhs ताजे लिमीट आसा, वेरेज हियर इट इज 3 lakhs. ती स्कीम 8 लाखांचे इन्कम करप आनी मागीर ताका 3 लाखांचे बेनिफीट दिवप हे बरोबर जायना. म्हणून आमी कितें केलें, एक एफिडेवीट ताणें सायन करून दिवप आनी ताच्या आदाराचेर EWS आनी ताका 30 वर्सांचो दाखलो की हें घर 30 वर्सां जालीं हांगा आसा, ह्या हाजेर आमी तांकां केल्लें आसा. म्हणजे EWSची कटकट ताका मामलेदाराक कलेक्टराक वचून घेवपाची ती गेल्ली आसा. पण तरी आसतना आमकां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमकां अजून कितें तरी हें करपाक जाय. हांव पळयतालो की जो पयलो इन्स्टॉलमेंट घेता तो घर बांदपाच्या शिवाय इतर गरजा ताज्यो पुरे करपाक वता अशें दिसता. जेन्ना आमी घरा कडेन सर्वे पसून करता तेन्ना ते 75,000चे काम ताणें हाडले, तेजी बिलां नासतात, युटिलायझेशन जायना, म्हणून तो सेकंड इन्स्टॉलमेंट ऑफ 75 व्हरपाक येना. ह्या वेळार हांव म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन ही स्कीम मातशी रिडिझायन करून एखादे वेळ आमी जर कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल्ड केले आणि रेट वायज
जर आमी ताजे घेतले म्हणजे आमकां जर एस्बेस्टोस शीट घालतले किंवा बाकीचे पफ शीट्स घालतले किंवा आमी जे वाशे घालतात हाका सगळ्याक एक डेजिग्नेटेड रेट आमी हे केली आणि त्या प्रमाणे ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक जर दिले बांदपाची घरां जाल्यार म्हाका दिसता की ज्या गरजे खातीर तांकां पयशे दितात ते फुल्ली त्या घरा खातीरच जातले ना जर जाय जाल्यार जायते वेळार आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना चलो हे पयशे येतकच आपल्या मोटरसायकल अमके पद्दतीची जाय मोटरसायकलीक वता आनी तो मागीर बील प्रोड्यूस करपाक शकना सो एफोर्डेबल घरां आनीक सगळ्यांक आमकां शेल्टर मेळपाक जाय ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जरी आमी खूब मॉडिफाय केली गेले ते म्हाका दिसता की आमी सीएमाच्या डायरेक्शनाचेर इन द मंथ ऑफ मे आमी सादारण 12 कॅम्प केले आणि 2000च्या वयर लोकांक आमी सँक्शन करपा खातीर तांच्यो सगळ्यो एकाच बरोबर एका गांवान गेले एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले जर 100-150-200 तांची जर एप्लिकेशन पेंडींग आशिल्ली फॉर वेरियस कॉम्प्लायन्सीस आनी डेफिशियन्सीज जाल्यार आमी ताज्यो सगळ्यो एकाच दिसाक जर पंचायतीन हाडून उरता जाल्यार पंचायतीन जर मामलेदाराच्या सर्टिफिकेटीच्या खातीर उरता BDOच्या सर्टिफिकेशना खातीर उरता किंवा डेप्टी कलेक्टराचे आसा जाल्यार सगळ्या जी यंत्रणा आसा ती एकाच दिसाक कॅम्प लावन आमी केल्ले आसात एकाच दिसाक आमी 150 लोकांक हे सँक्शन लेटर दिल्या अशा पद्दतीन पसून केले जाल्यार सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक आमचे कडेन ते परत मॉनिटर करपाची हे ना मेकॅनिझम ना आनी ते जावप शक्य ना सो ह्या खातीर म्हाका दिसता की आमी मोठ्या प्रमाणात हो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा जे अनयुटिलायज आता पर्यंत उरलेले पैसे साधारण ते 17 कोटी रुपया जे सेकंड इन्स्टॉलमेंट ताणें व्हेले ना अँड दे वर लाईंग आयडल आमी फायनान्सा कडेन उलोवन हे 17 कोटी हाडले म्हणजे आमचे कडेन आशिल्ले ते 10 कोटी ह्या 4 म्हयन्या भितर एक्झॉस्ट जाल्ले आसात ह्या वर्साचे बजेट रेट सो वी हॅव आस्क्ड परमिशन टू यूज दीस 17 crores सो दॅट द पेंडींग एप्लिकेशन कॅन बी सेटल्ड पूण तरी आसतना आमकां अजून जी पेंडींग एप्लिकेशनां आसात ती साधारण आमकां 25 कोटी अजूनय लागतले आनी म्हाका दिसता की सरकारान ह्या बजेट हातून भितर सप्लिमेंटरी बजेटान दिले जर जायत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात एक अत्यंत आवश्यक गोष्ट आसा जी प्रत्येकाक घर जाय म्हणजे एटलिस्ट ताका ते रिपेअर करून मेळपा सारकी आमच्यांनी स्कीम ह्या सरकारा कडेन दिवपाक जाता म्हणूनच हांव मागता की निलेश काब्राल किंवा आमी सगळ्यांनीच बसून एक बरी स्कीम डिझायन करुया सो दॅट we reach out to all those people whose houses are about to collapse आणि वायट कंडिशनान आसात तांकां घर दिवपाची एक योजना करूया आणि ताच्या भायर हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां 3 लाख आमी आसात ते घरा खातीर 3 लाखांनी घरय जायना आनी 1.5 लाखांनी हेंय जायना आमी पळयतात की आमकां जर बजेटरी एलोकेशन जर चड जालें जर जायत वी वील डेफिनेटली डू इट अँड वी हॅव टू रिथिंक इन द नेक्स्ट बजेट पूण ह्या बजेटान भितर कितें आसा ते आमी करपा खातीर पावलां उचलपाची गरज आसा स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर सगळे उलोवन जाले हांव जे प्रश्न मांडपाचे आशिल्ले तेणे आपणाचे गव्हर्मेंटाचेर आपणाचेच प्रश्न मांडले सो आतां हांव कितें उलोवचो म्हाका कळना पूण हांव तरी आसतना हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टर नजरेर हाडून दिता की हो जो हांवें प्रश्न मांडलेलो होमलेसा भितर सगळे लोक येयले आतां हितू जे रिप्लाय दिला ऑनरेबल मिनिस्टरान तेणे एसटीचे दिवना कित्याक एसटी ताका लागना एसटी ऑनरेबल सीएमाक लागता डिपार्टमेंटान अरे तुका लागता म्हणल्यार एसटी तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा पण तुजे तू मिनिस्टर म्हणून डिपार्टमेंटान ना ते म्हाका खबर आहा तेका लागून तुका सांगता की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ऑनरेबल सीएमा कडेन आसा आनी होलिस्टिकली जे प्रश्न म्हजे मानलेले हांवें डिपार्टमेंटाक मागूना हांवें म्हजो प्रश्न जो आशिल्लो जो कॉलिंग अटेन्शन जे आज मूव केल्लें तो व्हेरी क्लियर आसा अटेन्शन ऑफ द हाऊस इज ड्रॉन टू प्रोवायड होम्स टू द होमलेस थ्रू द स्कीम्स ऑफ रुरल होमलेस द स्टेप्स द गव्हर्मेंट इंडिया शूड टेक इन दिस रिगार्ड आतां आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर उलयलो आनी तेणें सांगलें आपण करता ते करता आनी हें करता आनी तें करता तें बरें आहा पूण म्हाजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर की होमलेस म्हणटा ते फक्त ST SC EWS अशें ना आमच्या गोंयांत खुबशे होमलेस आसा आनी जशें एक त्रुटी हांव सांगपाक जालो तेणेंच सांगलें की आमी EWS सर्टिफिकेट 8 लाखाची दिता आनी ही स्कीम आसा 3 लाखाचेर सो 8 लाखाची EWS सर्टिफिकेट 3 लाखाची ही स्कीम कोण दिता सर्टिफिकेट कोण दिना सो हे सगळे होलिस्टिकली हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की जशें सुलभ टॉयलेट पिडब्ल्यूडीन केल्लें सुलभ टॉयलेटाची एप्लिकेशनां वयता आनी सुलभ आख्खे बांदून तांकां दिता सो ऑन अ सिमिलर लायन खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा आज प्रायम मिनिस्टराचे इवन द प्रायम मिनिस्टर ऑफ द नेशन हॅज सेड दॅट 3 lakhs दिता सबमर्शन ऑफ इंट्रस्ट सबसिडी दिता घराची सो हे जर सगळे एक क्लब केले फूल 3 लाख 4 लाख जाल्यार 6-7 लाख रुपया 8 लाख रुपया भितर एक सादारणशें घर जाता तुमी आपणाचे शहर
आपणाचे एक हेचे कॉन्सेप्टान श्रमधाम कॉन्सेप्टा भितर तुम्ही खुबशीं घरां बांदता आनी तुमकां खबर आसा कितले पयशे लागतात हे घरां बांदपाक. सो म्हाका दिसता होलिस्टीक एप्रोच जे होमलेस जे आसा, होमलेस म्हणल्यार गोंयचे होमलेस, हांव म्हणल्यार होमलेस जे येवन हांगा भिकारी स्टेशनाचेर मागता ती भीक मागता तांकां होमलेस हांव म्हणना स्पीकर सर, कित्याक ते आमचे स्टेटीचे चडशे ना. 99% हांव सांगूंक शकता जे आज सिग्नला कडेन आनी खंय आजुनूय मडगांव आतां सकाळीं म्हाका दिसली पडले ते बंद करपाक होमलेस घरां बांदपाची आहा ते तांकां हाडून ते दवरता. तेजे वयना पक्का घर बांदून दिवपाचे जो हांवें प्रश्न मांडला तर खंय तरी एजन्सी गोवोरमेंटान अपॉयंट करपाक जाय आनी ते एजन्सी जेन्ना अपॉयंट करता तांकां बाबा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दितरी बिडिओक जाय लागता वो चीफ ऑफिसर लागता वो कोणाक लागता तेणे रिपोर्ट दितरी हें घर बांदून दिवपाचें. हेका खर्च कितलो लागता ABCDEF सारकें मोडून पडला जाल्यार A कॅटेगरी, सारके मदीं हे आसा जाल्यार B कॅटेगरी. हे डिझायन करतले कोण एक टीम, ते इंजिनियर थंय आसा, BDO जर म्युन्सिपालिटीन आसा जाल्यार चीफ ऑफिसर तेजे टेक्निकल टीम नाल्यार BDO जाल्यार तेजो टेक्निकल टीम अलॉंग विथ PWD आनी कोण ऑफिसर घालून ABCDEF कॅटेगरी करपाची आनी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाचे की हे एक कॅटेगरीचें घर हे तूं करून दी. अशें जर ऑनरेबल सीएमान जर केलें म्हाका दिसता हे स्किमीचो फायदो जातलो. हांव फक्त एक इन्फॉर्मेशन दिता, ऑनरेबल सीएमाक आसतलेच, हांव नो डावट कित्याक सीएमाक सगळें खबर आसता, पूण हेय एक सांगता की ऑलमोस्ट जे ST पॉप्युलेशन आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान आपणाचे दिला पूण तेणें बरोवंक ना की टोटल फंड्स एलोकेटेड इतले, टोटल युटिलायज इतले, टोटल बेनिफीट इतले, इंतू फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट कितले सेकंड इन्स्टॉलमेंट बरोवंक ना ते हेजेर ना. पूण म्हाका जे इन्फॉर्मेशन म्हाकडे आसा इवन STचे तशेंच आसा, म्हाका जे इन्फॉर्मेशन हा 35% जे लोक जे आसा हे सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेवपाक पावता. आनी कारण वेगळे म्हणजे सुभाष बाबान सांगला, आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला ते भाशेन स्पीकर सर की वेगळे वेगळे कारण आहा तेची प्रायोरिटी दुसरें जाता आनी ते एक्चुअल जो पर्पज आसा ते घर ते केन्ना पावपाक पावना. सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल सीएमाक की जशें हांवें सजेस्ट केला ABCDEF कॅटेगरी जे सीएमाक दिसता सगळी स्कीम एकठांय करून एक होमलेस स्कीम करची, खंयच्या डिपार्टमेंटान सीएमान डिसायड करचे आनी सीएम सेंट्रल ग्रांट जो 3 लाख रुपया घर ना अप टू 3 लाख पासून मेळटा ती ताका इनवॉल्व करून एक स्कीम करून जे कोण आपणाचे एप्लिकेशन दितात तितू भितर कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून तांकां काम आमीच करून दिवपाचे, ते पयशे तांकडे दिवप ना असं एक कितें लक्षात सीएमान हाडटा जाल्यार म्हाका दिसता इट विल बी अ गूड पर्पज. कित्याक अल्टिमेटली जो पर्पज जो आसा हे घरा हांव म्हणना की घरा कडेन घरान भितर जे आतां म्हणजे तुमी आतां इतली एप्लिकेशन सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान म्हाका दिसता अशें वाचपाक गेल्यार कितलीच एप्लिकेशन डबल काय दिना, डबल दिना, एकदा दिल्यार दुसरे दाव दिना, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 12,000 घरां ही जी तेजे 4-5 वर्सांनी दाखयल्या. आनी म्हाजे कडेन जे इन्फॉर्मेशन आहा STचे तशीच ऑलमोस्ट 5,000 घरां म्हणजे 20,000 घरां प्लस लोक एप्लाय करता. हे आमकां पळोवंक पडटलें सारकें की खऱ्यांनी हे परिस्थिती आसा काय कितें आनी हे घराक आमी करूं शकता काय कितें आनी हेका करचें हो ना. ताजे खातीर ऑनरेबल सीएम कडेन रिक्वेस्ट आहा की म्हजें एक सजेशन जे कॉलिंग एटेन्शनाचें हांवें हाडलां हे सजेशन सिरियसली पळोवन घेवचें. म्हजो म्हणजे कितें तरी आनी सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका आपोवचो, हांव सांगता एक स्कीम डिवायज केली, एक स्कीम आनी खऱ्यांनी लोकां पर्यंत पावपा सारकें हे करचें अशें विनंती करता. Speaker sir, I stand to support the calling attention and to discuss Bab Nilesh Kabralan. And Maksada, this calling attention was to provide homes for the homeless. But Honorable Minister and them Atal Asra bin Sogli Boria. And I think Kepe Madarsang is one of the main beneficiaries of Atal Asra. Speaker sir, when this calling attention was placed, I want to make a point. Genuine cases, Mage Kepe Madarsang, almost 24 lokat, I have names with addresses where they are staying, they don't have houses. Tenkang Gorna, 24 lokat. And out of that, 2 I am building in Kepe, and next within 10 days I am inaugurating from my personal fund. Ata Magdista, what calling attention Bab Nilesan Gada, Sarke Maksada Gorjia, I mean, Khud Goinkarang, Zaitana, due to various reasons. Government, it's government only government. Speaker ban this con land, 1 house kitchen, 1 room kitchen. These houses are very important. Ata coming to this, I don't know, Honorable Minister and Chief Minister kiteka reply ditli there because reply is something related to Atal Asra. Chief Minister, amge Minister an dilto. But the calling attention is clear that to be houses to be provided to homeless. Ye Atal Asra tugele baki kona suvidha yo scheme hai. At titlun uloit asona. Though I am the highest beneficiary of Atal Asra,
there are some things म्हाका तुगे डायरेक्टराक खबर आसतली मगे 164 कितें एप्लिकेशन स्टील पेंडिंग आहाय 164 म्हाका ड्यू टू वेरियस स्मॉल रिजन जेन्ना फर्स्ट तुवें कॅम्प केल्लें इन आमगे मतदारसंघां बाळ्ळिंग तेन्ना ऑलमोस्ट 140-50 एप्लिकेशन्स वी ट्राय टू सॉर्ट इट out of that 140 I think so hardly for 35 or 40 have been sanctioned आणि तितूंतली 100 टोटल 166 मॅडम विषयाशी धरून ती जो रेझोल्युशन तोच विषय सांगता स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन कितें आहलें कॉलिंग अटेन्शन आहलें होम फॉर द होमलेसेस रायट आणि मागीर आन्सर दिल कितें आन्सर दिल तुम पयलीं आन्सर दिल तो योर दिस अटेन्शन वॉज कॉलिंग फॉर होम फॉर द होमलेसेस तुम ते अटल आसरा बी सगळें कनेक्ट केला बरें आहा म्हणटो सो ऑन दॅट ओनली आय एम टॉकिंग नाव वेन इट कम्स टू अटल आसरा ताका त्या जे रेझोल्युशन मांडलं पळय ताका तुगे तो दॅट इज वॉट आय एम सेइंग ऑनरेबल मिनिस्टर काम बरें करता कांय दुबाव ना तितून बट हे जे कितें तेगे मातशें ते आडकुळे आहाय मोस्टली फॉर द ओबीसी हे मातशें तूं क्लियर करून घे खूप जाण उलोवपाचें आसा फक्त 2 ते 3 मिनटां आपले सजेशन मातशें टायम जालें प्रेमेन शेट आमकां स्पीकर उलोवपाक दिना नाही सर अत्यंत महत्वपूर्ण आणि अत्यंत आवश्यक असे लक्षवेधी सूचना ऑनरेबल मेंबर यांनी मांडलेली आसा स्पीकर सर हांव पॉइंटेड उलयता जी आमची अटल आसराची जी स्कीम चालू आसा त्या अंतर्गत आमच्या खुबश्या गरीब भावांक ताजो लाभ मेळटा पण आयज सुद्दां गोंयांत अशी परिस्थिती आसा की एखादें कुटुंब आपूण स्वता घर बांदूंक शकना ह्या कुटुंबांक आमकां सोदून काडची पडटली स्पीकर सर त्यांची आर्थीक परिस्थिती सगळी जाणून घेवची पडटली आणि जी ह्याच डिपार्टमेंटाक एक जबाबदारी दिवची पडटली की खंयच्या भागांनी अशी कुटुंबां आसा त्या घरांक त्या कुटुंबांक आमी घर बांदून सरकार दितले अशी आमी एक डिसायड करचे पडटले स्पीकर सर तेन्ना सगळ्या सभागृहांतल्या सगळ्या मेंबरांक मागता की ह्या स्किमीक करपाक लागून मॉडिफाय करपाक लागून सगळ्यांनी सहभाग करता येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी नर्बल म्हजो कलीग निलेश काब्रा खूप इम्पॉर्टंट आसा हांव थोडेच गोश्टी सांगता दोनूच लायनी पयलींची सद्याची अटल आसरा स्कीम आसा न्हू हातून खुबशे एक तर ती लेंथी प्रोसिजर आसलो आणि मेन जर पळयशात जाल्यार लॉट ऑफ जो फंड एलोकेट केल्लो तो पयल्या 2-3 वर्सां युजूच जावंक ना 19-20 फंड केल्लो 10 crore 50 lakhs युटिलायझेशन जाला फक्त 1 crore 10% युटिलायझेशन 20-21 फंड एलोकेट केल्लो 13 crore युटिलायज जालो फक्त 41 lakh 3% 21-22 फंड युटिलायज जालो 6 crores युटिलायज जालो फक्त 29.78 फक्त 4.3%. हांवें कित्याक डेटा दिता दॅट मिन्स हे स्किमीन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा लोकांक पयशे दिता जाल्यार लोक पयशे घेना कित्याक दॅट इज खंय तरी आसा बट इन रिसंट इयर्स इट हॅज इम्प्रूव्ड 22-23 फंड आसलो 11 कोटी युटिलायज सगळो जालो 706 बेनिफिशरी जालो 23-24 फंड आसलो 18 crore नाही फंड आसलो 20 crore युटिलायज जालो 18 कोटी 19 कोटी एक म्हणजे कितले 1252 बेनिफिशरी हे इम्प्रूव्ह जाला दुसरे मिनिस्टरानच वचून सांगला खुबशे लोक तो पयलो हे इन्स्टॉलमेंट घेतात दुसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाक येनातच ना हे पयशे वता खंय सो आय एग्री विथ निलेश काब्राल सेइंग दॅट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आमचे स्कीम करून एक कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करपाचो आणि ताका सांगपाचें बाबा ही होमलेस घरां आसात तुम्ही बाबा लोकांकडे पयशे बी दिवपाचे ना एक स्टँडर्ड प्लॅन प्रिपेअर करपाचो आणि फक्त कितें करपाचें मदीं खूब एजन्सीज दवरपाचे ना जो मनीस म्हाका घर बांदपाक जाय होमलेस आसा हांव डायरेक्ट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एप्रोच करचो डिपार्टमेंट हॅज टू टेक टायम आणि सुटसुटीत टायम पिरियड करून काम करता येस गणेश गांवकर स्पीकर सर हांव जे निलेश काब्राल आमचे कलीग आसात ताणें जे कॉलिंग एटेन्शन घातलां त्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलोवपाक उबो रावलो पयली गोश्ट कशी आसा की हे कॉलिंग एटेन्शन जशें तेणें आमच्या कलिगान क्लियर केला तशें ते पर्टिक्युलरली एक डिपार्टमेंटाक अशें ना कित्याक आमच्या सरकारा कडेन ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आसा आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आसा खरें म्हणल्यार हेजें उत्तर आमचे सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय आसलेलें
आनी तें इन्क्लूड करून दिवपाक जाय. हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतलो कित्याक आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान फाटल्या फावटी जेन्ना पळय हांवें एक प्रश्न मांडलो की 1,500 आनी 2,500 क्लब करून दिवचे म्हणून ते 2 डिपार्टमेंटा कडेन आसलेले, कोणा कडेन आमच्या वुमन एंड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअरा कडेन आसलेले, ते तेणी करून घेतले. कशा पद्दतीन आमी ते एकपाटीन दिवपाक शकता ते. आनी हांगा सुद्दां तोच विशय आसा. आतां आमचे कलीग दोतोर शेटयेन जो विशय मांडलो न्ही सगळो तेणी स्टॅटिस्टिक्स वाचले. ह्या स्टॅटिस्टिक्स जर वाचले जायत जाल्यार ह्या स्टॅटिस्टिक्स वाचून कांय जावचें ना. म्हाजे कडेन पयर एक अशीच बायल येयली आनी आपल्याक म्हणपाक लागली श्रमदान योजने अंडर म्हणपाक लागली घर बांदून दी. हांवें विचारलें श्रमदान योजना सरकाराची ना. श्रमदान योजना म्हणल्यार आमचो म्हळ्यार काणकोणचो आमदार आसा तो म्हण दिता, थंय चला म्हण सांगलें तेका हांवें. ही सांगपाची पाळी कित्याक येता आमची? हाजो प्रश्न आसा तुमकां. म्हजो प्रश्न कितें आसा की ह्या घराक जी पळय कोणाक घरां आसा ती घरां आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. लोकांनी एप्लिकेशन दिवचें 1.5 लाखां 3 लाखां लागून आनी ताका आमी 50 सगळी हें घातली कितें कंडिशनां घातली तें बजेट तुमचें काबार जावचें ना. तुजो सांगता बजेट काबार जावना म्हणून ना. लोकांक एप्लिकेशन कित्याक करूं पडटा? तुम्ही 70 घरां बांदली म्हणून आमी आयकल्या. काणकोणच्या आमदारान आमच्या माननीय सभापतीन श्रमदानाच्या अंडर 70 घरां बांदली म्हणून आयकल्या आमी. ती 70 घरां कशी बांदली? त्या पद्दतीची स्कीम येवची अशी म्हाजी विनंती आसा ह्या सभागृहाक. जशें निलेश काब्रालान तुवें मांडलें न्ही ती व्हडली घरां आसचे ना. सर्वे करपाची सरकारान आनी मागीर थंय ठरया की ह्या वर्साच्या बजेटाक आमी इतलीं घरां करतले, दुसऱ्या वर्साच्या बजेटाक इतलीं घरां करतले. ते पयलीं क्रायटेरिया सगळी लेड डावन करपाक जाय. तर हेच्या पळय कॉलिंग अटेन्शन पळय मांडलें न्ही तें कॉलिंग अटेन्शन एकदम अत्यंत सामकी इम्पॉर्टंट आसा आनी तेजेर आमी गांभिर्यान चर्चा करपाची गरज आसा. ह्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो क्लब करून त्या मनशाक कोणाक पळय निडी आसा ताका घर कशें मेळटलें. श्री विरेश वरकर. थँक्यू स्पीकर सर. हांव आयज निलेश काब्रालान जे कॉलिंग अटेन्शन मांडलां तेजेर उलोवपाक बरोल्लो आसा. स्पीकर सर, जशें गणेश बाबान सांगलें की होमलेस कोण हेजो डिफायन जावपाक जाय, जे सर्वे जावपाक जाय खूब गरजेचें आसा. जशें सीएमान पयलीं सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, त्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक कोणाक घर आसा घर ना कोण रेंटाक रावता तेंचो सर्वे जावपाचो खूब गरजेचो आसा. कित्याक आयज आमचे तुमकां खबर आसतलें की जॉयंट फॅमिली जाल्ली आसा. एकाचे 2 दोनाचे 3 जाल्ले भुरगे आयज तांकां दुसरे कडेन वयता रेंटाक रावता. आतां रेंट पासून तुमी पळयल्या गोंयांत सद्याक रेंटाची रेट जी आसा ती वाडलेली आसा. 6,000 मिनिमम 6,000च्या वयर पावल्लो आसा. आतां हितून कशें आसा हो एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन काडपाचो खूब गरज आसा. स्टडी रिपोर्ट जो आतां तुमचो उल्लेख केलो की तुमी तुमच्या मतदारसंघान ते केल्लें आसा, तसो एक स्टडी रिपोर्ट जो ओवरऑल गोंयांत कित्याक तुमचे कडेन इतली हें आसपाना सगळें गोंयभरान करपाक लागून हो सरकारान करपाक जाय आनी सरकारान तेका लागून स्पेशल बजेटरी एलोकेशन दवरपाक जाय. आतां हो जो बजेट आसा तितून तितलो फंड एलोकेशन पावपाना. दुसरें आतां कितें जाल्लें आसा एम्पॅनल एजन्सीज. आतां जशें मिनिस्टरूय म्हणटालो की एम्पॅनल एजन्सी करपाक लागून आतां ती एजन्सी करता पासून नाल्यार हो आयचो सद्याकचो जो अमावंट आसा तो खूब कमी आसा. तुमकां 1.5 लाख समज आमी रिपेराक दवरता आनी जो रिकन्स्ट्रक्शनाक आमी 3 लाख दवरता. सो हो जो अमावंट आसा तो वाडून दिवचो पडटलो. कित्याक समज ह्याच अमावंटाचेर उरलें ना ती घरां रिपेर जावपाक शक्यता ना. कित्याक होच इशू जाता कित्याक एवरी टायम आमी पळयता आनी कोणाकूय स्कीम अलोकेट जाली तो कितें करता एक इन्स्टॉलमेंट येयलो मागीर तांकां दिसता ह्या अमावंटान हें जावचें ना रिपेर, सो ते कितें करता डिले करता. सो स्पीकर सर आमचे कडेन एकूच डिमांड आसा की हें जें आसा तें वाडोवन घेवचें. दुसरें जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आतां एक आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटात तो मातसो इशू जाता की 4 म्हयन्या भितर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची पडटा. ती वाडोवन 2 वर्सां करपाची गरज आसा. हो सोशल ट्रायबलान ते 2 वर्सांचो आसा. आनी एक स्पीकर सर कितें आसा आतां सरकार जो हावजींग पॉलिसीज म्हणटा हावजींग कित्याक हो होमलेस म्हणटा त्या हावजींग पॉलिसीन हो स्ट्रक्चरल मॅपींग जावपाक जाय की बाबा कोणाक आमी हावस दिवंक शकता कोणाक दिवंक शकना. कित्याक आतां तुमी पळयता सर रस्त्यार येता कोण झोपडपट्टी बांदता स्लम बांदता तांकां आमी हाडटले ते भायल्या स्टेटींच्यान येता तशें जावपाक जायना स्पीकर सर. नाल्यार तो जो पयसो आसा तो मिसयूज जालो. सो ते हावजींग पॉलिसीन हो एक इवॉल्व जावपाक जाय आनी तितून आमकां हो बेनिफीट दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां ऑलमोस्ट 64 वर्सां जालीं आमकां स्वतंत्र जाल्यार आयज आमकां पासून दूख दिसता कित्याक कितलेशे गोंयकार आतां गणेश बाबान सांगलें आमकां सांगलें एल्टनानूय सांगलें 24 घरां सुमार तेंची हितून होमलेस आसा म्हणून. आनी अशी कितलेशे जाण आसतले कित्याक हो एक खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा. कित्याक आतां होमलेस म्हणून कोणाक म्हणटा जेंचो आज्याच्या नांवार जावं बापायच्या नांवार घर ना गोंयांत तांकां होमलेस म्हणटा. मात आतां कितें जाता दुसरे स्टेटींच्यान येता कित्याक हे कॉलिंग अटेन्शन तितून ते स्पेसिफीक करता की होमलेस कोण
हो डिफायन जावपाची खूप गरज आसा आनी भायले स्टेटींचे समज हांगा येयले ते होमलेस जाले सो तेका लागून तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डेफिनेशन हे खूप गरजेचें आसा Because आयज श्री निलेश काब्रालांचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला खरेंच सिरियस इश्यू तुम्ही तीनूच पॉयंटाचेर उलयतलो फास्ट फर्स्ट थिंग म्हणजे सोशल वेलफेअराचो अटल आसरा आहा म्हणजे जेन्ना फायल मूव करतात डिफिकल्टीज फेस करतात ते सांगतात सगळे कॉमन मनीस बारीकशे बारीक डॉक्युमेंटा खातीर फायल रिटर्न येता फॉर एक्झाम्पल एक 60-70 वर्साचो जाणटो आहा तेणी अटल आसराक एप्लाय केला जाल्यार तेजे बॉनिफाईड सर्टिफिकेट ना म्हणून ती रिटर्न येता तेचेर मातसो लक्ष दिवचो की ते बारीक बारीक डॉक्युमेंट्साक लागून रिटर्न करूं नाका फायल थर्ड म्हाका दिसता की निलेश काब्रालान जे कॉलिंग एडिशन हाडलं पळय न्ही ते त्याच खातीर म्हणजे त्यामुळे ताका तुजें एड कितें करपा आयडिया आसा सो चडशी कॉमन घरां असतात म्हणजे 4 भाव आहात जाल्यार ते 4 घर 3 जाण जर भायर रावतात तो एकटोच थंय रावता पण डिस्प्यूट आसल्या कारणान तेका ते घर बांदपाक मेळना सो तेचेर मातशें लक्ष करून मॉडिफाय करची स्कीम आणि स्पेशली होमलेस म्हटल्यार एकाच सोशल वेलफेअराकूच पडना आमच्या गव्हर्मेंटान सरकारान लक्ष दिवंक जाय जे होमलेस आहात तेका खंय तरी एक स्कीम हाडून सगळे होमलेसांक घरां दिवची संकल्प म्हणटा हाऊसिंग बोर्डा स्पीकर सर आयज माझे कलीग निलेश काब्राल यांच्यानी जे कॉलिंग अटेन्शन हाडलेले आसा आयज हे सारखे इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन आसा कितें खरंच आमच्या गोंया भितर जे लोक होमलेस आसा हांकां खंय तरी आदार दिवपाक हो गव्हर्मेंटान फुडाकार घेवपाची गरज आसा आयज माझे सगळे कलीग हांगा उलयलेले आसा हावजान त्याच प्रमाणे आमच्या मंत्र्यान आमकां तेजेर आन्सर दिलेले आसा बट आयज हांगा आमकां कन्सर्न आसा जे आमचे गोंयकार लोकांचे जेंकां घरां ना जेन्ना एक आमदार काणकोणचो लोकांक लागून घरां बांदून दिवंक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट त्याच पातळीचेर कित्याक लागून बांदून दिवंक शकना सो म्हाका दिसता जेन्ना एक आमदार काणकोण आपल्या ऑलरेडी 70 घरां बांदून दिल्या तेजो आतां ह्या 2 वर्सां भितर आनी 100 घरां बांदून दिवपाचो प्लॅन आसा त्याच प्रमाणे त्याने बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट केलेली आसा घरां जेंकां घर ना सो ती क्रायटेरिया घेवन बाबा कोणाक घरां दिवंक जाय कोण होमलेस हे डिफायन जाल्या नंतरूच म्हाका दिसता तांकां आमी त्या स्किमी भितर घेवपाची गरज आसा कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता कितलेशे लोक आसा जे होमलेस आसा सो एक थंयसरले एक जर आमी एक फर्स्ट एका वर्साक लागून एक 20 जाणांक आयडेंटिफाय केले अशे सेकंड वर्साक एक 20 जाणां अशें करीत रावले जाल्यार म्हाका दिसता हे फुडल्या 4-5 वर्सां भितर जितले होमलेस घरां आसा पळय तांकां आमी सगळ्यांक घर दिवपाक शकतले आनी म्हाका दिसता बेस्ट एक्झाम्पल जे सेट केला आमचे स्पीकर सरान कितें जे स्कीम स्टार्ट करून श्रमदानाची त्याच आदाराचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हो स्टेप घेवपाची गरज आसा येस थँक्यू श्री कृष्णा सरकार स्पीकर सर सगळ्यांनीच ह्या विशयाचेर उलयला सो हांव त्या सगळ्या पॉयंट्सांनी वचना आनी आज सगळ्यांनीच जशें म्हणलां सर्वे करप ही खूब इम्पॉर्टंट आतां संकल्पांनी म्हणलें आनी ही सर्वे करून एम्पॅनलमेंट करून प्रत्येक तालुका वायज सपोज आमी एक वेवस्थीत एजन्सी बसयली जाल्यारूच म्हाका दिसता ही जी घरां आसा ही बांदपाक पावतली नाल्यार सेकंड इन्स्टॉलमेंट जातकूच तो तिसरो इन्स्टॉलमेंट व्हरपा येत ना सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हरपा येत ना आनी तो फस्टूच इन्स्टॉलमेंटान आपलें काम करून काडटा ते कितें काडटा ताजेर कांय हें ना पूण सो त्या खातीर ही एजन्सी सपोज यूज केली जाल्यार म्हाका चड बरें हांव तुमचेच एग्जाम्पल एक क्लब करपाची ही सगळ्यो स्कीम ह्यो विथ द गव्हर्मेंट क्लब करपाची कित्याक गरज आसा सगळ्यांनी जशें संकल्पान सांगलें तुमी आमकां दाखोवन दिलां आमकां सगळ्यांक तुमी इनवॉल्व केलें आमी बी त्या सगळ्या कामान खोरी उबारली आनी कितें केलें सगळ्यांक उबारलें आनी इतलो सुंदर उपक्रम आशिल्लो की आमकांय दिसता की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो जावचो म्हणून जाता की ना शक्य आसा की ना इज अ डिफरंट थिंग पूण तो तुमी क्लब केलो सपोज एका बरोबर क्लब केलो आमच्या गव्हर्मेंटा बरोबर जाल्यार ताचे बेनिफीट आमी चड बऱ्या हातून दिवपाक शकता नाजाल्यार पडते सगळे घराक पयशे दिवन पसून पत्रे मागपाक मागीर आमचेच कडेन येतात पडते सो 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 तें तातूंत हें जायना जे सारकें जायना गणीत बसना सारकें सो त्या खातीर सर्वे करप आनी एम्पॅनलमेंट करप खूब गरजेचें श्रीमती दिल्या रोबो calling attention brought by my colleague Sir Nilesh Cabral. First of all, regarding this homeless home for the homeless, what you have built in your constituency, I would like to congratulate you on behalf of all my colleagues sitting here. 70 homes for the homeless is hats off to you.
and I would request you, to guide us along how you did it, because even in my constituency, so many people, they say Shramdam scheme, and then we are lost for words. And as said by all my colleagues, it's so many departments together should make a policy decision, a policy asung jay, and even under housing board, आमच्या या होमलेस लोकांक घरां दिवपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय. स्पेशली आमचे यू हॅव ब्रॉट आउट ओनली अबाउट अटल आसरा, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते कॅम्प करून रिमेनिंग अटल आसरा फॉर्म्स आमचे उरल्या ती करची, पास करची, आणि ऑनलायन अजूनही चालू करूंक ना. तुम्ही 2 महिने बंद जाल्ले आहा. यू आर नॉट टेकिंग मोर फॉर्म्स. प्लीज लुक इनटू दॅट ऑल्सो. थँक्यू. श्री रुद्र फर्नांडीस. कॉलिंग अटेन्शन आमच्या ऑनरेबल MLA आपल्याला हाडलेला तेजेर उलोवपाच्या. होमलेस घराचेर तुका सांगपाची गरज ना. तुवें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका डिफिकल्टीज खबर आहा म्हणून तुवें भरपूर तांकां घरां बांदून दिलेल्या लोकांक. तशेंच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर लोक आसता जे गरीब आसता आनी भाड्याक रावता, ते कामाकूय वचना. कितें वतले? हेंगेर रावता तेंगेर रावता, एक पाटोडे रस्त्यार न्हिदता. अशें जावप ना. तांकां आयडेंटिफाय करून कशे भाशेन घरां बांदपाची गरज आहा. तशेंच म्हाका आमच्या मिनिस्टराक सांगपाचें कित्याक जाता केन्नाय एक जाणटो मनीस जावं एक नोकर आसलेलो मनीस एक फायल रेडी करता त्रास काडून, आनी फायल रेडी करता आनी मागीर तो भितर घालता. भितर घालतकूच मागीर इन्स्पेक्शन जाता आनी सगळे फॉर्मेलिटीज करून तेजी फायल थिंगासर रेडी जाता. मागीर जाता कितें, जेन्ना ती फायल ताका पयशे येता म्हणल्यार केन्नाय कितें जाता, पावस पडटा जावं वारें पडटा, तेजे वयले मोडटा. वयले मोडले म्हणून तो ते पयशे येसर रावंक शकना. ताका लागून तो कितें प्लास्टीक हाडटा जावं कोणा कडेन शेजाऱ्याचे कडेन वयता, कोणा कडेन लोन काडटा, कितें तरी करता. आनी मागीर जेन्ना तो पयशे हाडूंक वयता तेन्ना ऑफिसर एक पाट म्हणटा कितें, तुजें घर बांदलेलें आहा म्हणटा. कळ्ळें न्हू. आनी मागीर ताका पयशे मेळपाक त्रास जाता. कळ्ळें. अशें जावंक उपकारना की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ती घरां कशे भाशेन पास करूंक जाय, कित्याक तेजी फायल ऑलरेडी रेडी आहा. आनी आनीक एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जाता आमच्या लोकांक. कितें जाता, जेन्ना ते फायल रेडी करता तेन्ना थिंगासर एक क्लॉज आहा की कॉन्ट्रॅक्टराचो एस्टिमेट हाडचो म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टराचो एस्टिमेट हाडपाक तेंचे कडेन जायना, कित्याक ते आमचे एल्डरली आसता. कळ्ळें न्हू. आमचे सिनियर आसता, तांकां थोड्यांक कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. कळ्ळें न्हू. म्हाज्या त्यो डिफिकल्टी आसा म्हणून ताणें घातलो तें. तुजें सजेशन कितें जाल्यार सांगतो. कामरालान पळय सांगलां ते भाशेन हें करचें, स्टेज 1 स्टेज 2 करची, जाल्यार आनी कितें करची, 1 जाल्यार ताका 1.5 लाख दिवपाचो, आनी तो सारकेंच मोडला जाल्यार 3 लाख दिवपाचे. अशें करून म्हाजे हिसपान हे सिंपल आनी इजियस्ट वे करून आमच्या लोकांक गोंयच्या सांबाळपाचें. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, खूब जाणांनी उलयलां. मेन अटल आसरा स्किमीन जी पेंडींग एप्लिकेशनां आसा, हाका ही एप्लिकेशनां क्लियर करपाक मंत्र्यान म्हणला ते भशेन पसून बजेट लिमिटेशनां आसा. म्हळ्यार कितें की सरकाराची प्रायोरिटी खंय आहा, फॉर द होमलेस आसा ओ ना, हें आमी पयलीं चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हें कॉलिंग अटेन्शन हाडप इम्पॉर्टंट. रुलींग पार्टीच्या आमदारान हाडलें म्हणून आनी बरें, आनी मंत्र्यान तें बरें इजिली सांगलें की बजेट लिमिटेशनां आसा. म्हणल्यार सरकाराच्यो प्रायोरिटीज खंय आहा ह्यो पयलीं सारक्यो क्लियर कट कळटा. स्पीकर सर, हांवें आउटरीच केल्लो, खूब कडेन केलो. तुमी श्रमदान केलां, पूण काणकोणाय बी तुमची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा, मांद्र्याय एप्लिकेशनां पेंडींग आहा. हे लोकांची क्लियर 1800 एप्लिकेशनां क्लियर आहा, पेंडींग आहा. स्पीकर सर, सो हाजेर कितें दिसता की सरकार करता तें इनएडिक्वेट, कमी करता. सरकार पयशे दिता, मंत्री म्हणटा की 1.5 लाख आनी 3 लाखान कांय जावचें ना म्हणून. म्हणटकर आतां तुमी एजन्सी करपाचें, म्हळ्यार सुलभा भशेन एजन्सी सोदया, हें तुमी आतां चिंतपाक लागल्या. एजन्सी कितल्या पयशान करतली? 3 लाखान करतली? 5 लाखान करतली? म्हळ्यार बेजिकली जें कितें सरकारान एसेस केलां पयशे ते होमलेसाक दिवपाक, ते कमी आहा. सो हो बेजीक बजेट डिफेक्ट. स्पीकर सर, आनी म्हाका दिसता तुमी हें डिस्कशन तुमचे भितर करूंक जाय आशिल्लें. आज हें इतलें उगड्यार तुमी एलावूय केलां म्हणून बरें, कित्याक हातून क्लियर कट दिसता की तुमचो सरकाराक काळीज म्हणटे ना. स्पीकर सर, दुसरें अशें आहा की हें एक लायफ लायन फॉर द पुअर. गरीब मनशाक सारको जो जाका घर ना ताजे खातीर ही लायफ लायन. ती आतां जाल्या कितें? ती जाल्या एक ब्युरोक्रेटीक कोगमायर.
रुडॉल्फान आतां सांगलें ते भशेन न्ही, म्हणूनच- ताका स्पिकर सर ताका हें कितें आहा की ना तूं एस्टिमेट हाड तुवें आनी कितें एप्लिकेशन केलां हाजे पयलीं तुवें केल्लें म्हणून तुका आमी दिनात कित्याक मुखेलमंत्री खूबदां म्हणटा स्पिकर सर इश्यू ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा ती सारकी मिसयूज ऑफ फंड्स आनी रिकवरी हाजेर तुमी फोकस करतात म्हणटकर कितें आहा बरो मनीस जर जाका खरो तो फायदो घेवंक जाय तो म्हणटा पाड पडूं हें घेवन आनी एक केस आनी विकती कित्याक घेवया खड्ड्यार म्हणून स्पिकर सर अशें दिसता की म्हाका ही स्कीम म्हणटा ती इज अ जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा ही स्किमूच तुवें रिडू करूंक जाय आनी आज तुमी जे एडमीट केला म्हणून तुमचे हांव एक्चुली सरकाराचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हाजेर मुख्यमंत्र्याक आतां सांगचें की बजेटरी रिव्हिजन कशें करता काय म्हणून Because I rise to speak on this calling attention जे बाब निलेश बाबान जे हाडलेले आसा होम टू द होमलेस इन रुरल गोवा म्हाका दिसता हेजें उत्तर सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान दिल्या परस मुखेलमंत्रीन दिवपाक बिकॉज दिस इज अ जनरल इश्यू एंड टुडे स्पीकर सर दिस इज अ मॅटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टन्स वाय आय एम सेइंग स्पीकर सर द फेलियर ऑफ द स्टेट टू डिलिव्हर द फंडामेंटल राईट टू शेल्टर to the rural homeless of Goa. This is the issue. Now this issue is because under Article 21 of our Constitution, the right of life includes the right to shelter under this particular article. And this is not just about a roof over the head. A dignified living. त्या पद्धतीन सगळ्यांक तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता हांवूय कॉंग्रॅच्युलेट करता यू मेड अ स्कीम तूं केरळाच्या गांवांत तूं वचपाक आहलो वायनाड लँडस्लायड जालें हिंगा जालें तूं थिंगाय केरळा दिवता म्हणजे तुजें काळीज तें करपाक बट स्पीकर सर जे सुप्रीम कोर्ट सांगता वॉट डज द सुप्रीम कोर्ट सेज इन मेनी केसीस dignified living and a place to call home is the duty of the government. And that's because where do we stand in Goa today? Anta गोंयांत कितें जाता hundreds of people are homeless. लोकांच्या वेळार आमी 0R मेन्शन केलें about 150 people are displaced and there are 11 protection shelter homes. Speaker sir, तेका खर्च कितलो लागता? How much per month is been given? Per person. Speaker sir, आज I think that the government केसलीच survey करूंक ना in the state in the last decade to identify. Honorable Minister has done the Atal Asra Yojana, he's implemented it, used the maximum amount of finance, but people want more. 1.5 लाखान ते लोकांक पावता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. तुका खबर आहा एक गोरमांतपाक कितले पयशे लागता ते. स्पीकर सर, आमगेले लोकां कडेन दे डोंट हॅव प्रॉपर लँड ओनरशीप but they have lived for generations in that same house. आनी म्हाका दिसता in the eyes of the state I would say they are invisible. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, कित्याक दुसरे जायते जागे आहाय सरकाराचे, खास करून हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅनूय उलयलो. स्पीकर, there is so much of land with the government. आज एक फास्ट, रॅपिड आनी रेकलेस सरकाराचो अप्रोच जाला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, इन्व्हेस्टर, आज तुगेले गांवांत येता फिल्म सिटी, थिंगाय येताय, हे सगळे इन्व्हेस्टर येताय, सरकार जमीन दिता. बट देर इज टुडे द ट्रान्सपेरन्सी मोठी एक आसपाक जाय. देर इज नो डॅशबोर्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल दॅट हॅव अप्लायड. दिलायला सेज दॅट द फॉर्म हॅव बीन स्टॉप्ड, फॉर्म घेवपाक बंद केलो म्हणून तुमी. स्पीकर सर, आज सरकारा कडेन कार्डाचे लँड आहा त्या पासून तुमी सिन सिटी करपाक भोंवताय. बट on the other side, because I immediately asked the Honorable Chief Minister, you need to launch an immediate and time-bound taluka-wise survey of these landless people. Taluka-wise, how many people are there? एक land bank policy. ही land bank policies because एक सरकाराची जमीन to allocate for the rural housing. तिसरे because एक online transparent portal of all the applications. आज because accountability मोठाय ती फिक्स जावपाक जाय इन पंचायत आणि ब्लॉक लेवल ऑफिसराचे, BDOचे. लेट अस इन्श्योर, इतले म्हणून स्पीकर सर हांव सांगता की लेट अस इन्श्योर दॅट गोवा इज जस्ट नॉट पॅराडायज फॉर टुरिझम मिनिस्टर हिंगा आहा, बट लेट अस इन्श्योर दॅट दिस फ्री एंटरप्राइज ऑफ लँड इज नॉट ओनली फॉर बँकर्स as is being done, but to make sure that this secure home is for its own people of Goa. Yes. हांव एक ऍड करता मातशें एक मिनट बसात की ही योजना तशी अटल आसा योजना हांवें ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसलो तेन्नाच डिझायन केल्ली आनी त्यामुळे त्या योजने संदर्भातली म्हणजे 1 लाखांक आयली
की त्या वेळाचेर सुद्दां म्हणजे जे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जे घेताले पळय लोक आसा न्ही ते सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक चडशे येनाशिल्ले कारण एमावंटूय कमी आशिल्लो आनी ते पयशे ते त्या कोजा खातीर वापरनाशिल्ले हे लक्षांत घातलें तातूंत हांव जर रिकन्स्ट्रक्शन जो प्रकार आसा 3 लाख घेवपाचें तातूंत म्हाका हार्डली म्हाका दिसता 10% लोकांनी सुद्दां तें घेवंक ना ताचे फाटलें कारण अशें की त्यो फॉर्मेलिटीज ज्यो आसा न्ही त्यो करणे गांवांत ते लोकांक शक्यच जालें ना आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आत्तां ती सोशल वेल्फेअरान घेतली आसा म्हणजे ह्या सगळ्या हाजो विचार करून म्हणजे आज आमी श्रमधाम कन्सेप्टाची घर बांदता पळय तातूंत सुद्दां एक सादारणशे एक 60-70 स्क्वेअर मिटर जर घर बांदतले जर जायत न्ही जाल्यार एक 7-8 लाख रुपया लागता त्यामुळे एक अपेक्षा आसा की म्हाकाय दिसता की सेंट्रल आतां प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आनी आमी गोंयचे अशें जर आमी क्लब केले आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताजो एक सारकी वेवस्थीत रिव्यू करून एक बरी स्कीम जावंक शकता आनी आमी आयडेंटिफाय करून त्या मनशाक पयशे दिवन जावचें ना घर कशें जावचें ना ताका पयशे दिले जाल्यार तो पयशे खंयचे वापरतलो ताका पयशे न दिनासतना ते घर अशें योजना कितें तरी विचार करतो स्पीकर सर हो विषय जो आसा हो वेरियस डिपार्टमेंटाक लागता एक म्हणजे सोशल वेलफेअर दुसरें ट्रायबल वेलफेअर तिसरें हावसिंग बोर्ड ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या मदीं हो विशय आहा ऑल्सो RDA रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज स्पीकर सर घर हो तसो भावनीक विशय आणि मुद्दामून ह्या घर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हज्या सरकारान फाटल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर वेगवेगळी डिसिजन्स घराच्या संदर्भात घेतली ती हांव मुद्दामून मेन्शन करता पंचायतीन हावस कन्स्ट्रक्शन हावस रिपेर सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही 3 दिसांनी दिवपाची तशेंच मुन्सिपाल्टीनूय ती 3 दिसांनी दिवपाची हाजे डिसिजनूय आमी पयर घेतले आनी तेय बी ऑलरेडी डिक्लेअर केला ओके हे बरें डिसिजन की 3 दिसाच्या भितर हे जे आहा पळय न्हू हावस रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक लागले काही सेक्रेटरीज दिना तांकां टायटन करपाक लायल्या कारण जो ज्या घरांत रावता तेणी कसलोच तो लँड कोणाची आनी कितें हो कसलोच न विचार करता डायरेक्टली तेणी हावस टॅक्स फारीक केला हो पळोवपाचो आनी ताका हावस रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाची तो ओनर कोण आनी कितें हें खंयसरूच पळोवपाचें ना स्पीकर सर दुसरें आमी पयरूच कॅबिनेटाच्या उपरांत आमी 3 सर्कुलरां काडली 3 सर्कुलरां कितें काडली स्पीकर सर एक पयलें सर्कुलर आमी आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत काडलें की 1972च्या पयलीं जेचें घर सर्वे प्लॅनाचेर आसा ताका डायरेक्टली NOC दिवपाची की ती जागा जी आसा पळय न्ही ती सेटलमेंट लँड इन फ्युचर ताका घर बांदतलो आसत जाल्यार परत आपल्याक ती सेटलमेंट आसा काय कितें तिजे आनी कितें घेवंक हे वचपाची गरज ना त्यात सनद इन शॉर्ट इट इज अ सनद सर्टिफिकेट ताका सनद घेवंक वचपाची गरज ना डेप्युटी कलेक्टराक तुवें रायट दिला की सनद सर्टिफिकेट कशी तूं दी म्हळ्यार प्लॅनाचेर सायन मार पूण हे 2007 आहा स्पीकर सर आसा म्हटल्यार ते जे आसा पळय न्ही कोणूच घेयनासलो आनी तो जे आसले पळय न्ही वचून ते सर्टिफिकेटी दी बी नासले तुजे बरोबर 2007 बरोबर आहा स्पीकर सर तेका आनी 2 हे जे आसा पळय क्लॅरिफिकेशन एक आमी DOPच्या वतीन काडले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन काडले की ती सनद सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत ते जे घर आसा म्हणजे ते घर हे लिगल घर हे ताका आमी डायरेक्टली कारण 72च्या पयलीं तेजे घर आसले थंयसर ओके आमी जमनीच्या ओनरशीप डॉक्युमेंटान वचूंक ना 50 वर्सां पयलीं जर तेणी थंय घर बांदला आसलें जाल्यार ते तेजे स्वताचेच घर आसा त्या खातीर तेजें तें लिगल घर आसा तें घर आसूं किंवा तें स्ट्रक्चर आसूं फाल्यां सकाळीं रस्त्याक तेकोन आसतलें एखादें दुकान आसतलें जे 72च्या पयलीं पासून आसा जाल्यार तें लिगल स्ट्रक्चर ही सर्टिफिकेट ताका पंचायत दिता ताका ही सर्टिफिकेट ताका डायरेक्टर ऑफ द म्युन्सिपालिटी म्हणजे चीफ म्युन्सिपालिटीज ज्यो आसा ह्यो दिता स्पीकर सर पयलीच फावटी अशा पद्दतीच्या आपल्या घराक कायदेशीर प्रमाणपत्र मेळपाचें ह्या 1 ऑगस्टाच्या उपरांत सुरवात जातली दिस इज एन हिस्टॉरीक डिसिजन आमच्या सरकाराचें आसा हें सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता स्पीकर सर हांवें आतां की जी घराच्या विशयाचेर आमी 1.5 लाख रुपया हावस रिपेर करपाक दिता 3 लाख रुपया घर बांदपाक दिता पण घर बांदता आसतना घर जर त्या पंचायतीन त्याच जाग्यार सुद्दां बांदतलो आसत जाल्यार ताका 20 सर्टिफिकेटी वेगवेगळ्यो घेवच्यो पडटा स्पीकर सर आमचें सरकार सद्या पयलीं सगळे कायदे आनी सगळ्यो परमिशनां ही सुटसुटीत करीत आसा जर पंचायतीन घर त्याच घराचेर जर परत बांदतलो आसत जाल्यार ती प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करपाक घेतला ताका मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 किंवा 3 पेपर दिल्या उपरांत ताका घराचें कन्स्ट्रक्शन लायसन डायरेक्टली पंचायत दितली ऑन अ प्लिंथ एरिया ऑफ दॅट हावस हे तयारी आमी सुरवात केल्या थोड्या दिसाच्या भितर तेय सर्कुलर काडटा म्हणजे ताका TCP कडेन वचपाची गरज ना आपलें घर जर पंचायत एरियेन बांदता विदीन द दॅट लिमिटेड FAR जाल्यार ताका डायरेक्टली पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन दितली इतकी प्रक्रिया सुटसुटीत करता म्हणजे ती तुमी म्हणटा त्या नुसार अशा पद्दतीच्या घरांकूय हे दिवपाक मेळटलें तिसरी गजाल आमी म्हणटा की माननीय मंत्र्यान आमच्या आमी कशा पद्दतीन आतां
त्यांनी आपल्या स्किमीत मोठे बदल केले आणि सगळीकडे कॅम्प घेतले आणि निदान म्हणजे त्यांच्यानी जमनीची NOC काढून उडयली, त्याच्या उपरांत बाकीच्यो सर्टिफिकेटी लागतात त्यो सगळ्यो कटछाट करून त्यांनी डायरेक्टली त्या मतदारसंघात वचून प्रत्येक मतदारसंघातली ना म्हटल्यार मिनिमम आसा त्याच्या भितरली 50% एप्लिकेशन्स क्लियर केली. त्यांचं पहिलं इन्स्टॉलमेंट दिलो. उरलेले इन्स्टॉलमेंट ताका फंड्स जे आसा सप्लिमेंटरी ग्रँट्स आतां घालतलो तेन्ना उरलेले तुजे सगळे फंड्स जे आहा जितके फाटले फावटी असले त्याच्या पेक्षा आनी मातशें चडूच दिता, जेणे करून ताका सप्लिमेंटरी ग्रँट्स ती सगळ्यांचे पयशे दिवपाक शकतले. स्पीकर सर, हाच्या व्यतिरिक्त हांवें पयलींच सांगलेलें की हावजींग बोर्ड म्हणजे हावजींग मिनिस्ट्रीच्या वतीन आमी जशें प्रधानमंत्री आवास योजना बांदता त्याच धर्तीचेर गोंयांत आमी लँड एक्वायर्ड करून जो कंप्लिटली होमलेस आसा ताका 1 बेडरूम किचन फॉर फ्लॅट म्हणजे तो हेजी न्ही ही स्कीम आतां आहा ती रिवायज करूनय बी ताका विथ मिनिमम कॉस्टाचेर ताका दिवपाचो अशी आमची तयारी आसा. म्हाका दिसता आमी ह्या 2 म्हयन्याच्या भितर ते करपाक शकतले. ताजी आमी प्रक्रिया तेजी सुटसुटीत केल्या, जागो एक्वायर करपाक केला. ऑलरेडी पेडण्यान 1-2 आमी गव्हर्मेंटाचे जागे आयडेंटिफाय केल्या आनी हावजींग बोर्डाच्या मार्फत अशा पद्दतीचे डायरेक्ट घर दिवपाचे जे आसा पळय न्हू ही प्रक्रिया आमी करता. हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता. तुम्ही श्रमदान योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही घरा बांदून तुमच्या मतदारसंघात दिली, ही बरी गजाल आसा. आमी म्हणजे अशा पद्दतीन कर, बट सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. त्या खातीर ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाच्यो मेळून एक सुटसुटीत आनी बरी स्कीम हाडपा खातीर सरकाराचें विजन आसा की अशा पद्दत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी जवळपास आतापर्यंत जवळपास 12 कोटी पेक्षा चड घरां बांदून लोकांक दिल्या. इट इज अ बिग वे. म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना ही खूप व्हडली स्कीम आसा ती पुराय देशभर त्यांच्यानी राबयल्या. त्या स्किमीच्या अंतर्गत जशें म्हटल्यार तशें ती स्कीम क्लब करून आमच्या हांगासर आमच्या लोकांक जो फायदो जो मूळ गोंयकार आसा ताका कसो पद्दतीचो फायदो म्हणजे हावजींग बोर्डान जशें म्हटलां की तो 30 वर्सां तेणी रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवची, त्याच धर्तीचेर अशा पद्दतीची घरां ही दिवपाचो आमची संकल्पना आसा. डेफिनेटली हो विशय जो आसा पळय हो सुटावो जातलो हाची अपेक्षा करता. Yes. Next calling attention, Sri Uriel Limau, Sri Alton Di Costa, Benzi Vegas, Carlos Ferreira. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the increasing road accidents and road deaths. The issue should be studied scientifically and the action plan be prepared and implemented from road engineering to the procedures for the issue of driving licenses and safeguard in respect of heavy vehicle traffic, rent a bike, rent a car, the steps the government intends to take in this regard. स्पीकर सर, एकूच मिनिट स्पीकर सर, आज खरें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर डिमांड आसा. आज खरें हें कॉलिंग एटेन्शन खरें येवपाक जाय नाशिल्लें. म्हजी रिक्वेस्ट आसा LOP, कारण तेंच्यांनी जे विशय उलोवपाक जाय ते तेंच्यांनी जाय जाल्यार डायरेक्टली आयच्या हेजेर उलोवचें आनी तुमकां जर कॉलिंग एटेन्शन वेगळ्या पद्दती त्या होमाचेर घालपाक जाय आसत तुमी मागीर सेपरेटली घालूं येता. कारण आयज हो 28 जाणांक काय धरता ना अकॉर्डिंग टू रूल. म्हाका ओडो हेडमास्टरा भाशेन बूक दाखयलो, होच बूक हांव तेका सांगता. रूल ऑफ वी आर यू सेड दॅट वी हॅव टू फॉलो रूल्स अंडर रूल 63. Calling attention or urgent public importance. A member desiring to call the attention of a minister to any matter of urgent public importance shall give notice to in duplicate of such a matter by 10 AM. The secretary on the day of the sitting on which the matter is proposed to be raised. The secretary, important, shall send one copy of the notice to the minister concerned. If the speaker gives his consent to the said matter being raised, it shall be so done after the questions and before the list of businesses entered upon. Very clear. Nothing stops you from asking this calling attention to this. स्पीकर सर, पण हांवें जशें म्हटलें आज जे आहा पळय न्ही स्पीकर सर, आमी तेका आन्सर दित ते भाशेन I want to raise my thing. Start collect. Speaker sir, your issue पडे हा एकदम गंभीर एक मिनिट स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर. एक मिनिट स्पीकर सर, तुम्ही माग स्टार्ट करू Leader of the House, माननीय मुख्यमंत्री, he is on his legs. He has clearly explained when today there are demands on the same subject, because sir, where everything under the sun can be raised in that portfolio. Where is the question of admitting this calling attention? You are the custodian of the house. You have decided to take this. 63 is a normal circumstances. Speaker sir, एक request. Let him complete. उलय न्ही मागीर. See, your speaker sir, the rule 63 पॉय quote करता. That is normal rule. Calling attention केन्ना हाडपा जाता ते आफ्टर क्वेश्चन आवर 10 पर्यंत नोटीस दिल्यार म्हणजे that is of very urgent important. Now he means to say तेणे कट मोशन दिल्ले आसा. आज ते डिमांड आसा
तेजे Yes. कट मोशन इम्पॉर्टंट ना म्हज्या- तो फुडें म्हज्या- let me म्हज्या- finish, एक speaker sir. Let me ही हत्या करू लायना काय कसली तुम्ही पद्धत जाल्ली आसा What is sir? You are now yes. Let me first Speaker, finish. leader. Let me एक- finish. ऐकून- ऐकून. Let me finish. Let तू me जाऊन finish. उलयता तीक जाऊन उलयता मला Position, please. Let me Yes. finish first. Speaker sir, माझे You are- असे म्हणणे Muslim, आसा. Muslim. Speaker sir, it is a very simple thing. I think every time we are trying to outshout each other. हे बरोबर न्ही. When I am on my legs, honorable sir. member has to listen. Yes, Then sir. he can Yeah, talk. yeah. माझे म्हणणे एकूच आसा. आज जेन्ना हो डिमांड आसा, डिमांड म्हणल्यार कितें? When you ask money allocation for that particular thing, for that portfolio or that subject, everything under that portfolio can be discussed. What issues he has raised, muddam te calling attention podeya, it is a multi-departmental thing as regards road accident, magir ani kitlesh te tene subjects je gatla te. In spite of that, I am willing to answer, not that I am not willing to answer. Let him discuss, his cut motions are there which also repeat the same thing. I will not And repeat. today, No, I will not repeat. Speaker sir, and today it is the same demands on the same transport portfolio what he is trying to say, road Yes, accident. correct. त्यांना तू जाय ते उलय एक जाय minute, ते एक minute. तेच तू repeat कर. एक just- Why are you wasting the time of the Yes, House yes, speaker? yes, Honorable minute. Chief Minister, Yes, one statement minute. करा तुम्ही स्टेटमेंट केला एक- लेट मी मेक माय स्टेटमेंट नाही, एक जस्ट म्हणून बस हे म्हणून बस ना उलोवपाक दिता तुका माझी तुका रिक्वेस्ट आसा तांकां जर हे कॉलिंग अटेन्शन घेवपाक जाय वेगळ्या पद्दतीन तेंच्यांनी होमांक घेवं येता जाय जाल्यार तांच्यांनी सब्जेक्ट तो वेगळो दवरून तांकां जाय जाल्यार फाल्यां घेवनी परवा घेवनी इम्पॉर्टंट इश्यू मागीर आसा घेवनी म्हाका दिसता मिनिस्टर मुख्यमंत्री एक मिनिट ऐक एक मिनिट आहे तू आमगे ऐकणार तांकां उलोवपाक दिला म्हाका उलोवपाक दी उलय सांग and I rule quote kela or rule It is general quotation. It is your decision. You are the custodian of this house. You have decided. after looking म्हज्या at the निदर्शन rules. ते होना म्हज्या निदर्शन होना त्यामुळे म्हाका दिसता की मंत्र्यान आणि मुख्यमंत्र्यान जो रिक्वेस्ट केला न्ही त्या हातूंतल्यान म्हणजे नेक्स्ट केन्ना नेक्स्ट केन्ना परते घे ते दुसऱ्या ट्राफिक एका होमांक घालून घे ना आय विल नॉट टेक लायक दॅट स्पीकर सर हे बाय एडमीट दुसरे जाण ऑपोजिशनान कितली घातलेली आसा हांगा ऑपोजिशना एक मेळटा कॉलिंग अटेन्शन हाडपाक तेंय दिनाय तुमी आतां तेंय दिनाय कॉलिंगाचे घेतला हांवें सांगलें नो स्पीकर सर let him give an answer in brief you explain later during the demands I am going to start speaker sir now I'm quoting the rule 309 okay it is a speaker's decision not to be the question is no decision of the speaker is Speaker sir, respective decision so any तू reason चुडायचा. आता स्पीकरान सांगल्या उपरांत हांव the 309 quote करता हांव मुखेल मंत्री तुगेले डिसिजन तू हांव चुडायता करिना पोर्शन हांव लिडर करिना पोर्शन स्पीकरान लिडर request केली हांवें सांगलें तुका 309 quote करता डिमांड like you are Chale. dismissing. नहीं, It मक्का is very दर्शन clear. होना I will mention it is not about time. In the opposition, limited people will speak. I will tell you. Limited people will speak. उलयलो आनी 10 मिनिटं जाल्यो. स्पीकरान सांगलें मरे तुका म्हाका 4 मिनिटं येवूं नाका. Only 4 minutes. हांव अलाव करता म्हणलें नेक्स्ट टाइम ना 4 minutes जाय म्हाका आनी 4 minutes मागीर नाका. Important issue. अजून 4 मिनटां विशय सोंपया 4 मिनिटां खबर करता चेक कितले जाणां पळयात ते 4 मिनिटां चेक Speaker sir, हांव आन्सर परत येवना आन्सर येवना डिपार्टमेंटा कडल्यान माझ्या डिपार्टमेंटाचो आन्सर येवना आणि माझ्या डिपार्टमेंटाचे क्लियर सांगचे आसले आज डिमांडार सगळे उलयतले कॉम्प्रिहेन्सिवली सगळे डिस्कस जातले सो इट इज नॉट समथिंग अनयुजुअल व्हाट आय एम आन्सर येवना म्हणटा पळय म्हणून नेक्स्ट टाइम अलाव करा स्पीकर सर आन्सर येवना रे as leader of position And you then should you postpone understand it. You postpone it. You postpone it. Today you can clearly ask the same thing. No, it's a They different discuss subject. and We have- speak on the same thing. Honorable Or Minister, while you have on a the right to demand. postpone it. Opposition If leader- you and your department is Opposition let him leader- postpone yes. it. If he wants, let him येस postpone येस it. फुडें वचया आमी Speaker sir, एक कितें Speaker let him sir, postpone it. Speaker sir, there is no question of postponement. Again, You postpone is it. नेक्स्ट Speaker sir, हांव अलाव you करता हांव अलाव करता नेक्स्ट टाइम after the हांव अलाव demands करता after today, हांव अलाव करता you are free to bring the same thing on another day. Yes. But there is no question of postponement Yes. because I am going allow to discuss the करता. same thing on demand, Speaker sir. Speaker sir, आता आनी एक आहले चेंज ऑफ नेम आहले हांव अलाव आनी करता. तेंय दिल ना हांव अलाव करता म्हणलें चेंज ऑफ नेम हांव अलाव आसा करता तेन्ना बट दोन आमकां आसा मरे चेंज ऑफ नेम आसा अपोजिशन लीडर वीडियो हांव अलाव करता तुका नेक्स्ट टाइम हांव अलाव करता जे फुडें वचया तुम्ही येस फुडल्या सोमारा येतले 2025 वर्सा खातीर सगळ्या दिल्ल्या अर्थसंख्य अनुदान मागण्यो पयली भासाभास आनी मतदान आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया
येरादारी मंत्र्यान मागणी क्रमांक 13, 19 आणि 31 सभागृह मुखार मांडच्यो. माजी मंत्री. Speaker, sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 13, 19 and 31. येस. दिल्ल्या वेळे क्रमांक 3 A, B, C, D, E संबंधित मागण्यो सर्वश्री आमदार श्री युरी आलेमाव, श्री विरेश बोरकर, बेंजी वेगस, एटन डिकोसा, क्रूज सिल्वा, विजय सरदारने आपल्यो कपात सुधारणे मांडच्यो. श्री युरी आलेमाव. Speaker, sir, I would like to move cut motion listed against my name in circulated list number 3. नेक्स्ट विजय सरदेसाई. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3E. बेंजी वेगस. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed under my name under list 3F. Sri Cruz Silva. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3D. Attorney Costa. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3C. Yeah. Speaker, sir. Okay. Viresh Borkar. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3A. Yes. चर्चा करूया सी पोजिशन लीडर. Sir. Honorable Speaker, I will first take up demand number 13, that is transport. One of the major problems we have faced in Goa is no proper bus stops. Though there are notified bus stops, but there is absolutely no bus stop as such, which means an infrastructure for a bus stop even for people to sit. I think this provision has to be made because people wait there and they don't know where they should sit or how they should spend their time there. Also, there is no proper signages of bus timings. It can be a private bus, it can be a KTC bus, but someone who comes over there should know 4:30 there's a bus, 4:40 there's a bus, or 4:50 there's a bus, then they know when to arrive. Otherwise, you keep sitting indefinitely or coming there and wasting your time not knowing when the next bus is coming. You could even tender it out because there's no loss to the government by doing these things. The bus size. Honorable Speaker, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोनची कॉन्स्टिट्युएन्सी, लायक आमची कितले बार्देसची कॉन्स्टिट्युएन्सी गांवांत आसात, ते बस व्हडले बस धाडटात ते आमगे रस्ते सामके ओशीर आसात. बस गुणोना थिंगा. सो इट इज दे वेरी नॅरो रोड्स. आमकां प्रॉब्लम आसा. आतां पळय आमचे कारोणा पांतीन थिंग वचपा ते सायडीन बस भितर गेल्यार बस मागीर गुणावपा प्रॉब्लम जाता तांकां. So we need narrow buses, we need mini buses, and mini bus na tengode. I don't know why the shortage of KTC mini buses. Last time a big bus, EV bus was given, and when it went through this Britona stretch, that bus touched the roof, the tiles of some house. Those people stopped the bus, pulled the conductor and the driver out, beat them up, made them pay, and these two poor fellows, they said, we are not coming on this road again. Means no bus for us. You will get this report of this, which has happened. Next is breakdown and disruption of KTC bus service. Kenna breakdown जातना आमका bus substitute bus रोखडी येना. There is no spare bus for you to give. Sometimes there is an absence or sickness of the driver. What arrangements are you making to give us a replacement immediately? Nala, if there is no bus, or there is no driver, there is no trip of the bus, and people wait there not knowing what is happening. I also believe that there should be a website which updates people of breakdowns of the bus or non-availability of a bus on a particular route. I'm not saying everybody can access the internet, but at least some people can give the information, collect the information, and keep it out. On a daily basis, route-wise, timing-wise, you should specify. Other thing is about speed breakers.
Two things is existing speed breakers are not painted properly. And I also request Honorable Minister and many my colleagues here would have traveled to other places across the world. When speed breakers are erected, they are humps mostly. And when you have them, there are warning signs much in advance. Ours are last minute, hardly 2 meters away, and that speed breaker is painted, which is hardly visible, whether in the day or in the night. My request is, paint them well in advance so that people can see when arriving that we are going to slow down, there's some speed breaker or a hump or a rumbler strips ahead. Otherwise, this last minute braking, the last minute pressing of brakes causes the other one from the rear to come and hit you, and many people have suffered accidents, including a death which took place in Gawar, where because of the speed breaker, somebody went on the other side and hit a man who was going on the correct side, and the poor man died. Payment of fines. This is an issue where your portal is not working. Whenever there is your website is there, an SMS comes that some fine is levied, and person goes to make the payment. It is some old fine which is now being notified. When you go to make that payment, it's not going into that link into the bank, your portal. If it is fresh, it goes. If it has passed the date, but the SMS has come today, it will not give you that payment link. And that is why you would have realized many people were queuing up in Panjim and trying to make payment because they were all being warned that if you don't, you will be prosecuted or whatever, some messages were coming. And then there was a rush. And I asked your officers, why is this happening? And they said, because that system, that link is not opening and there's a technical problem. There's another thing. I had an issue of a challan being issued to a gentleman of 13,500. It's a challan picked up on a CCTV camera. It only shows somebody going but doesn't say anything. There's no time, there's no date. And there was a list of 5 or 6 offenses said against him, each one being contradictory to the other. First, if he did not stop, you don't know he has a license or does not have a license. If he did not stop, you don't know whether it's a minor, underage or person who is not authorized to have a license is driving. But all these things were put, including no pollution, God knows what was put, and the total was put 13,500. So when I asked one of your officers, how can you issue a challan like this when you don't know, each one contradict the other, the answer given to me was, let him come, we will now check his documents, and if he has not paid the pollution, we will charge him for that, and others we will let him out. This is not the way. You don't first slap a fine, you don't bring a man into the lockup and say, okay, now you show ABCD, and then we will release you. It can't be that. If he is being booked, he must be booked specifically for A or B or C offense, or A, B and C, whatever. But it can't be like this, I will search and find, and I will do a fishing inquiry and find out and bring you first and lock you up or threaten you and finally have you out. There's another matter which I think is of very serious concern, is of publishing data of defaulters of traffic fines on the website. This is, according to me, an invasion of the privacy of an individual. What are traffic fines compared to these bank loans which multinationals and big corporates are taking and ruining banks and finishing up these financial institutions? You need to publish those. These 500 rupees fine, 1,000 rupees fines, you're putting on the website and keeping it. So one is the privacy of an individual. Second is, I ask this simple question. What is the law relating to fines? The law is very simple. You need to file that complaint in the court within 6 months if it is only fine. This is under the Criminal Procedure Code. If it is fined, your case has to be filed within 6 months. If you don't file within 6 months, you file even 1 day after 6 months, I can stand up and say your case is time barred and have it dismissed. If your case, your proceedings itself lapse after 6 months, how can you keep that on the website showing that you are still a defaulter? It's your fault for not prosecuting. It's your fault for not taking to court. I think that you have to work out on a system, because and those are the challans which cannot be paid after the time.
I hope you're understanding what I'm saying. After the 6 months, it's not payable. So therefore, the system is not allowing you to pay. Now, about speed limits. There are a lot of accidents taking place across Goa. Various reasons, I will dwell on them part by part. But one of these, according to me, is the increased speed limit which was done by the central government in 2018. The central government issued a notification specifying speed limits 6 April 2018, putting an expressway for motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than 8 seats in addition to the driver's seat, M1 category. 120 is the speed. But in a 4-lane and above is 100. Road within municipal limits, please look at this, road within municipal limit 70 kilometers and other roads means which would be village roads would be 70. If someone drives in our villages and cities at 70, imagine what will happen. Therefore, we need to have this control. Now, recognizing this, the government of Goa, I have to say one thing to the Honorable Minister. Speed limits are notified under Section 112 of the Motor Vehicles Act. And it says that, provided that such maximum speed shall in no case exceed the maximum fixed for any motor vehicle or class or description of motor vehicles by the central government by notification of official gazette. Now, subsection 2, this is important. Why I am saying? The central government made this notification. You need not accept it. You can consider and you can vary, you may put your own. And I will explain where it is, your power. Subsection 2 says, the state government or any authority authorized in this behalf by the state government may, if satisfied is necessary, to restrict the speed of motor vehicles in the interest of public safety or convenience or because of the nature of any road or bridge by notification of official gazette and by causing appropriate traffic signs to be placed or erected under section 116 at suitable places, fixes maximum speed limits or maximum speed limits as it thinks fit for motor vehicles or any specified class or description of motor vehicles or for motor vehicles to which a trailer is attached either generally or in particular area. Now, this, though it may be a restriction, because you may say this stretch I will notify, my respectful view is that you can notify speed limits generally because you have to do it by gazette and by putting boards. Now, now strangely, I don't know why, the PWD took upon itself to issue this notification 2023. I'll pass it down to you. It's a notification dated 15 December 2023. And it says it's a policy on imposition of speed limit on roads in the state of Goa as Road Safety Assurance 2023. An introduction, please, there's 2 paragraphs I will read. The speed limit is the maximum speed at which a vehicle is legally permitted to travel as within a specified area on a certain road or under given conditions. The speed limit on any road is one of the most important and integral part of the road safety. The density of vehicles plying on the roads in the state per population and per square kilometer surpasses national average. The vehicles used, please this, used by tourists visiting the state also adds to the traffic woes. The constant congestion during peak and off-peak hours results in accidents and fatalities. The one of the main reasons of accidents has been identified as over-speeding on all types of roads, which leads to uncontrollable situation, particularly on narrow and curvy village roads, which are more often used by tourists. Speed limits on roads in Goa are an important measure for improving road safety and reducing accidents and fatalities. And then they have an objective. They have quoted the 2018 notification of the central government, and below that, they have simply made recommendations. What I'm asking you to translate the recommendations by modulating as needed so that you can bring it within the limits which are permissible and safe for Goa. I will pass this to the Honorable Minister. Because I'm surprised why the Transport Department didn't bring it, but the PWD brought it. Copy kada. Other thing is about seat belts. I believe that seat belts must be compulsory for front and the rear vehicle. I remember there was an accident on the Pune-Bombay highway, and a very top
official, I would say that a person of a very high company, high positioned officer of a company died. She was along with somebody else. I think she was driving. And all of them, I think, died in that vehicle. But after that, the central government immediately issued by saying that even rear vehicle passengers should use the seat belts. I don't know what happened. I think they withdrew that. But I think safety is of everybody, not only the front passengers, but even the rear passengers. And all the vehicles today, by Motor Vehicles Act, have to provide seat belts in the front and the back. Otherwise, it will not be passed. So therefore, if it is a mandatory requirement, it's not there for museum piece, it should be allowed for the safety of each passenger in the vehicle. If a vehicle overturns, you never know what happens. Even if it hits, the person from the back will come and hit in the front. Front people will be safe, and if they wear a seat belt, the airbags will come out. But the people at the back will hit and they will suffer big injuries. Another thing I've noticed is that tourists, give me another 10 minutes, I'll finish. Another thing Honorable member, the allotted time is 15 minutes. I will adjust it amongst us. Sunroof, there are people, not only tourists, but even many of our Goans feel that when they have a sunroof, you open the sunroof and people stand out and take some fresh air. I think if you have the seat belts enforced, all this will stop. This is a mockery. You can't start standing up and putting your head out like as if you're in a zoo and going on the road. Increasing accidents, we have already mentioned about the speed. Mostly they are tourist vehicles. There is absolutely no alcohol test. Only when some noise is made, the alcohol tests are being made. And I had suggested at one point of time that you should have these alcohol meters and tests being done in outside these pubs and all. We don't mind anybody drinking, but don't drink and drive. That is what I'm saying. So those people who sit on the wheel must have a responsibility and must be conscious that not only themselves they are keeping safe, but people on the road and passerby should not be doing it. Road issues. Bad engineering is one of the things which I have said that technically I don't believe our roads are being built in accordance with the IRC guidelines. The roads have got several faults. Our roads are cracking and our roads are also sinking. And I think these are very high safety measures which have to be taken in the planning and designing and then execution of the work. Because if you don't have this, it's not going to be done. Service roads which are there, though I know it will be a topic of the PWD, but the transport department also has to certify because you have to give one-way or two-way entries. The service lanes of ours can barely take a one-way carriage. It does not allow two-way. People squeeze in and then people create problems. On the other demand, number 19, industries, trade and commerce. The Honorable Speaker may kindly note that the CAG has wrapped the GIDC, Goa Industrial Development Corporation, on several issues. One is the waiver of transfer fees of 17 crores. It started from 2021 and has been going on. The waiver of transfer fees, these are the words of CAG. Waiver of transfer fees will adversely affect financial result of GIDC. We don't know who were the beneficiaries. We don't know who were in the decision-making process at that time, which I mean to say, those who were going to benefit, were they participating in it? And the board of directors, could they be so blind? Could they be so ignorant? Could they be trying to finish off the corporation? I don't think that these kind of things should be permitted. I think then an FIR needs to be filed against your board of directors. I think the money should be recovered. Invest in Goa 2024. CAG report speaks about it. I'll just say that. Now please look at this, it's very strange, I've never seen this. GIDC decided, this is on 14 January 2024, to organize a one-day event, Invest Goa 2024, in collaboration with CII, IPB, estimate cost of 3 crores, and that was post facto approved on 20th 1/2024. The event comprised hosting on 29th January 2024. I can't understand when you have an event of such a large scale, where you have nationals, multinationals coming, how did you invite them to come? I don't think they could have taken a ticket and said, I'm coming tomorrow, and attended such a big event. Many people had to come, make arrangements, hotels, flights, but they all came. Everybody seemed to know. And it says here,
Though the RPF had 76 line items describing the requirement and the venue, catering, branding, the money value was not estimated. Board was requested to approve a lump sum of 3 crores for holding the event without any breakup or indicative cost for every item line. Moreover, several line items were vague and ambiguous, like absence of specification for selection of venue, number of special invitees for gala dinner, need for arranging food for 600 guests for an event with 400 to 500 delegates. This is not in conformity with the GFR Rules 136.1 that mandated preparation of detailed specification estimates before commencement. The RPF was uploaded on the e-tender portal on 16 January 2024 for the event on 29 January. So it was a very hurried one. It was without proper planning, did not allow potential builders to examine, prepare and quote the best rates. This is what I am reading from CAG report. And the copy of the presentation to one whom it was given was not even placed on record to consider the objectivity of evaluation and to make a proper audit. So these are things, and what has been the loss? The loss is 3 crores, including GST component. How do you compensate GIDC for this loss of GST component of 45,76,271? And I believe these kind of faults, your officers and the board of directors of GIDC should be booked. Don't allow these kind of things. This is not singular incident. I will now go to the second one of Miles High. Unsolicited offer from Miles High Hotels and Towers came for leasing commercial. That means nobody wanted, IDC itself never wanted. Suddenly somebody, they send a proposal and you agree. And it shows how it was manipulated, where one rate was given of 7,68,440 plus tax. And then finally you said it will be 5,75,000. And then it was quietly increased. There was neither an internal decision, approval for renting of additional office space prior to November 23, nor was notice published issued by GIDC inviting bids for commercial spaces. There was payment of idle rent from January 24 to May 24, despite not taking over the premises, loss of 39,21,000. The monthly rent of the premises was irregularly increased. See, they had quoted 7,68,000, reduced to 5,75,000, and quietly again they brought the same amount of 7,68,000. This is absolute fraud. It is complete criminal act. It's a loss to the GIDC. The expenditure on 77.65 lakhs on interiors, AC furniture, wallpaper, curtains, carpet, CCTV cameras was incurred on quotation basis without following codal procedures. There were no estimates, drawings, measurements, specification requirements for even local notice inviting from eligible vendors. Award working directly selective vendors was irregular and payment of 77.65 lakhs was made without recording measurements. I have one question which I say to the Honourable Speaker. If there was no requirement and there is absolutely no specification, can I believe that some of these items went in somebody's house? Please understand what I am saying. I need 4 TVs, I need 4 ACs, I need so many chairs, but nobody specifies, and then suddenly you get a consignment coming and this being paid. And another thing, the lease deed has not yet been registered so far, thereby enabling Miles High to defer, avoid the expenses of registration and stamp duty and cause revenue loss to the government. GIDC, please remember, unless you get a specific exemption under Section 32 of the Stamp Act, you are not going to be able to waive the stamp duty fees. Government is exempt, but not IDC, unless you have an exemption. There is a loss, next they pointed out loss of GST input credit, just wait, I'll just finish, of 4.26 crores due to non-pursuance with tax fault defaulters. There's GNS purchase which has been done, 1.47 crores without any quality assurance and loss of GST input of credit of 20.49 lakhs. I think these things which they have shown here are very serious. And then bids which have been below 20%. CAG points out that if bids have come below 20%, it means your estimates drawn were fully inflated. And it shows that there is a clear connivance in the manipulation for the purpose of the tenders. And you rejected more than 59% of these and caused the loss. I think all these, on each of these, the government needs to book these IDC directors
and the officers and ensure that they don't suffer a loss. And last, I will talk on the panchayats. I'll just finish on the panchayats. The report. There was a special board meeting where each and everything is clarified to the extent we have asked the CAG, this has wrongly been imputed, you have to drop this paragraph, which I can place it on the table of the House for your information. Demand number 31, Panchayat. The 15 Finance Commission recommended grants to states for local government, disaster management, health, etc. 22-23, it was 128 crores, but we received only 9.6 crores. We are not receiving it. Why? Because there are certain codal procedures required to be followed. And if we don't follow that, like provisional and audited statements not being uploaded, and then giving all these requirements which they are asking, it will have a big effect, which we will not get the finances. As far as the district development plan, Article 243Z makes it mandatory to have a district development plan. And these proposals which have been made are not being made into effect. Another thing, Honorable Speaker, every day which we are seeing, Gram Sabhas across the village, across the state are making noise about carrying capacities and also mega projects which are coming along with commercial projects. Our villages are the old traditional villages. We have very narrow kind of roads. We have the kind of demography which will change. We will have complete new kind of a development, and our people will be displaced. We are already suffering with so many shortages of electricity, water and other things. And then when we have these projects, because you have already amended the Panchayat Raj Act, that the Panchayat, if it doesn't decide within 30 days, the file itself is taken and given to the BDO, and then finally they will pass it and nothing will happen. And these projects, once the moment they are cleared with the town planning, I believe you should strengthen the Panchayats to allow the Gram Sabhas in respect of mega projects, in respect of these big housing projects and also commercial projects. You can fix the number, I'm not saying small ones, but big ones, so that Panchayats and urban bodies can have the right to take a decision, so that in their interest they know what is viable and not viable. It is not a case to case, but every matter which comes like this, I think you'll have to bring an amendment to the act to bring it. Nimayit Yep is what you have got for your employees, but I think that this is the only department which is having this. This virtually monitors the movement of every official of a panchayat. I think that this is something which is again invading the privacy of an individual. And why is that? Because everywhere that person goes, you are being tracked. Even if the person has to go to the BDO or go to the director of panchayats, and suppose he had to go to the director of panchayats and there is a road blockage, like smart city was being dug up, he had to go by a different route. You say, oh, tu kita galo te side in? You're understanding what I'm saying. So every time he has to take permission, he has to go. I don't know whether it's working effectively or it's causing an hindrance. You please examine that. States in all the departments in those respective states. Panchayat department is going to be the first department to adopt it. Subsequently, it will be adopted by all the departments. I'm just informing you. So it's no way invasion of privacy of anyone. Don't go to that extent. It is clearly streamlining the attendance, bringing more efficiency and making government servants work, Speaker sir. No, it is clearly monitoring, and then you will select whom you need to fix, whom you will not fix. Because across the board, you know who moves where. But when you want to target a particular individual, it is very easy to follow that person, his movement, and then you fix him. As far as garbage collectors are concerned, there is now a proposal by the government to have them empaneled as per that list of the these Goa waste management. But garbage collection is being done by the local panchayat bodies. And if they are being done by local panchayat bodies, they are giving employment to a local person to be a contractor and also locals to get this. Now we have got a list of empaneled people who are coming from UP and other places. I've seen that list in your reply which has been given. And in that empaneled list, Rajasthan and many places, they will bring their own hordes of people to start working here, and our people will have no job. At the end, even the little garbage collection which our people are doing, this will be a gold mine for people to come here and dig for it and make money. And
in the end the panchayats will have to bleed through their nose to pay for these contractors. The ESI and PF will have to be paid because you are the principal employer. So they will have to pay. And panchayats which are struggling to pay for these present garbage collectors will be finished when they have to pay up those garbage collectors. SBN Gramin, you have got this for waste. It's a very good thing, but what I say is we need to have an assessment of where exactly which panchayat or which body needs these kind of machineries. Don't send 10 machines to everybody and then say, all right, not used, let it be. Servicing. What about the servicing problems which are being faced? It's not that we must immediately replace it and get a new one. Are they servicing? Complaints about servicing, how is being attended? And finally, last is about appeals which are pending. Your director of panchayats, let me say, is trying the best to make people happy by taking up matters not only of hers but also of the additional director. But your additional director had been sick for a very long time. If sick, I would suggest you put someone more efficient. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या